ଏବେ start କରିବା ତ previous class ରେ ଆମେ discussion କରିଥିଲେ ଯେ what are the problems associated with the induction of new technology ତ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଆମେ technology କୁ adopt କରୁଛେ ତ ସେଥିରେ ଆମର କଣ ସବୁ health hazards ରହିଛି ତ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଆମର hearing loss ର problem ଅଛି then cyber bullying ଗୋଟେ problem ଅଛି then ଆମର ଯୋଉମାନେ workers ମାନେ trained ନଥିବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବି ଏହାର ଇଫେକ୍ଟ ଅଛି then emotional instability failing memory migraine ହବାର chances ଅଛି ତ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା what is workforce composition ତ workforce composition କଣ workforce composition plays a significant role in aiding the progress and growth of business organization. The introduction of workforce intelligence software has made it easier for companies to improve their work pattern. As a result, innovation, competency, and productivity have been inevitable in the past. Not many business leaders and managers understand workers' role mix. Workforce composition enlightens employers about the position of their current workers. Understanding the workers' roles and responsibility improve workforce planning for short-term and long-term success. ତ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ସବୁ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ରହିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜର ପୋଜିସନ କଣ ତାଙ୍କର ଏବେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ କାମ କଣ ଏସବୁ ହେଲା ଆମର ୱାର୍କଫୋର୍ସ କମ୍ପୋଜିସନ ତ ୱାର୍କଫୋର୍ସ କମ୍ପୋଜିସନ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନର ଗ୍ରୋଥ ଆଉ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରେ କାରଣ ସମସ୍ତେ ନିଜର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନିଜର ପୋଜିସନ କଣ ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟର ଡିଫାଇନ୍ ହେଇଥିବ so that କୌଣସି କନଫ୍ୟୁଜନ ହବନି ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ହେଲ୍ପ କରିବ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ଆଉ ସର୍ଟ ଟର୍ମର ବିଜନେସ ପାଇଁ ସକ୍ସେସ ଆଣିବ The industrial workforce composition is the number of people employed for a specific job or a project in a industry. तो गोटे इंडस्ट्री जो भी स्पेसिफिक जॉब हो कि प्रोजेक्ट हो तो ସେଥିପାଇଁ ଆମର କେତେ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ମାନେ ଆମେ ଏମ୍ପ୍ଲଏଡ୍ କରିଛେ ତ କେତେ ପିପୁଲ କୁ ଆମେ ଏମ୍ପ୍ଲଏଡ୍ କରିଛେ ତ ସେଇଟା ହେଲା ଆମର workforce composition. Knowing the related aspect is the key to creating a favorable work environment and keeping the workers motivated. ତ ଆମର ୱାର୍କଫୋର୍ସ କମ୍ପୋଜିସନରେ କଣ ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫେଭରେବଲ ୱାର୍କ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ୱାର୍କ ଆଉ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଡିଫାଇନ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି And several trends shape workforce patterns in the business field. Among them are demographic changes, technological changes, then economic globalization changes. ତ ଆମର ୱାର୍କଫୋର୍ସ ସବୁବେଳେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହୋଇଛି ଆମର ଇନକମ୍ ଲେଭେଲକୁ ଦେଖିକି କିମ୍ବା ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ୟୁଜ୍ ଦେଖିକି ଦେନ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ଆଉ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନକୁ ଦେଖିକି ଆମର ୱାର୍କଫୋର୍ସ କମ୍ପୋଜିସନ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେମୋଗ୍ରାଫି ପାଟର୍ନ କଣ Workforce demographics are about the age and income of the workers. The older workforce has dominated various companies for a long time. Today, the number of young employees continues to surge each day. Older workers have more experience than the younger workers. In many companies, aged workers occupy management and leadership positions. ତ କଣ ଆଗରୁ କିମ୍ବା ଏବେକା ସିଚୁଏସନରେ କଣ ଯୋଉମାନେ ଓଲ୍ଡର ୱାର୍କଫୋର୍ସ ରହିଲେ ତ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଡୋମିନେଟ୍ କରି ରଖାଯାଉଛି ଆଉ ଯୋଉମାନେ ୟଙ୍ଗ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ହେଲେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ମାନେ ଏନର୍ଜି ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ତ ଓଲ୍ଡର ଏମ୍ପ୍ଲୟ ମାନଙ୍କୁ କୋଉଥିରେ ରଖାଯାଏ ନର୍ମାଲି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପୋଜିସନରେ କାରଣ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆଉ ୟଙ୍ଗର ୱାର୍କଫୋର୍ସକୁ ରଖାଯାଏ ଷ୍ଟାଫ କିମ୍ବା ଇଣ୍ଟର୍ନ କିମ୍ବା ଟ୍ରେନି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏମ୍ପ୍ଲୟ କରାଯାଏ The two major things differentiate the age groups in business are general perception and experience. The leadership in any organization is responsible for mixing the groups wisely to promote team cohesion and prevent a decline in productivity. तो कौन गोटे ऑर्गेनाइजेशन हमर नॉर्मली एज को देखी किंबा एक्सपीरियंस को देखी कि हमर वर्कर्स मान को डिवाइड करा जायते तो नॉर्मली माने ओल्डर वर्कर्स रहिले से मान को मैनेजमेंट रे रखा जायते किंबा जोथे हमर डिसीजन मेकिंग से सब रे रखा जायते लीडरशिप रे रखा लीडरशिप पोजीशन रे रखा जायते यंग वर्कफोर्स मान को कारण से मान को प्रॉपर्ली एक्सपीरियंस न थाए सफिशिएंट एक्सपीरियंस न थाए तो से मान को स्टाफ और ट्रेनिंग भाबरे अपॉइंट करा जाय Then technological trends. Technology has significantly reshaped the workforce. In modern firms, today different companies have adopted a range of digital trends to enhance efficiency. Many trends are aiding various operations of modern business blockchain. तो हमारा टेक्नोलॉजी द्वारा हमर कोन बहुत
ସାରା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମାନେ ରିସେପ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ମାନେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର କଣ ଅଟୋମେସନ ଆସିଯାଇଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଆମର ୱାର୍କ ଫୋର୍ସ ବି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହଉଛି। ତ ଆମର ଲେବର ମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ନ ରଖିକି ଆମର ଅଧିକ ମେସିନ୍ ୟୁଜ ହଉଛି। Technological changes improve all aspects of business processes, systems, operation, and customer experience. Acceleration of various digital trends boost productivity, time, and cost efficiency. The technological changes ହବା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ବିଜନେସ ର ସିଷ୍ଟମ ଅପରେସନ ଏସବୁର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହଉଛି। ଦେନ୍ ଯାହା ବି ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ରହିଲା, ଆମର ଏଫିସିଏନ୍ସି ରହିଲା, ସେ ସବୁ ବି ଆକ୍ସିଲରେଟ ହଉଛି। Adaptation of modern business technology means a higher demand for a skilled workforce. The transformation of business generally comes with a much better employee and employee relationship. ତ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ଏବେ ନର୍ମାଲ ଆମର ମଡର୍ନ ବିଜନେସରେ ସମସ୍ତଙ୍କର କଣ ଦରକାର, ସ୍କିଲ୍ଡ ୱାର୍କଫୋର୍ସ ଦରକାର। ଆଉ ସେ ସ୍କିଲ୍ଡ ୱାର୍କଫୋର୍ସ ପାଇଁକା ଆମ ୱାର୍କର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରପରଲି ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା ଦରକାର। ଦେନ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ୱାର୍କର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରପର ମୋଟିଭେସନ ମିଳିପାରୁଥିବା ଦରକାର। Then technology has reversed the traditional work structures. Today, employees can work remotely and also see statuses actively. All the stages of workers' life cycle have been positively impacted. Such impact means there has been a great improvement in employee engagement, development, and retention. ଆମର ଟେକ୍ନୋଲୋଜିଟା କଣ, ଆମର ଟ୍ରାଡିସନାଲ ୱାର୍କ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛି। ତ ଏବେ ୱାର୍କର୍ସ ମାନେ କଣ ବହୁତ ସ୍କିଲ୍ଡ ନ ହେଇଥିଲେ ଗୋଟେ କାମ କରିପାରିବେନି। ତ ସେଥିପାଇଁକା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରପରଲି ଟ୍ରେନିଂ କରିବା ଦରକାର ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବି କରିବା ଦରକାର। ଦେନ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ. Trends in the economic globalization journey also impact the workforce in several ways. The changes influences the method of hiring and the workers hired by the companies. Technological innovation have also aided the journey of economic globalization. The innovation have improved business communication and collaboration. ତ ଆମର ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ କଣ, ଆମର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ଅଫ ଇକୋନୋମି। ତ ଆମ ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରିର ନ୍ୟାସନାଲ ଇକୋନୋମିକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିର ଇକୋନୋମି ସହିତ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ କରୁଛେ, ସେଟା ହେଲା ଆମର ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ। ତ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ ହବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ୱାର୍କଫୋର୍ସରେ ବି ବହୁତ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡିଛି। ତ ଆମର ୱାର୍କର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ କଣ, ଯେହେତୁ ଆମର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ହଉଛି ଫରେନ୍ ଇକୋନୋମି ସହିତ, ତ ଆମର କଣ ଆହୁରି ହାଇଲି ସ୍କିଲ୍ଡ ୱାର୍କର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଆପଏଣ୍ଟ କରିପାରିବା ଫରେନ୍ରୁ ଆଣିକି। ଦେନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଆମର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଇନୋଭେସନ ହବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଏଇଟା କଣ, ଆମେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯେହେତୁ ଆମ କଣ୍ଟ୍ରି ଅପେକ୍ଷା ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଅଧିକ ଡେଭଲପ, ତ ସେଥିପାଇଁକା ଆମକୁ ଏଇଟା ଇଜି ହଉଛି। The innovation have improved business communication and collaboration. ତ ଆମର ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ ହବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ବିଜନେସ କୋଲାବୋରେସନ ଇଜିଲି ହେଇପାରୁଛି, ଯେ ଆମେ ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିର ଯୋଉ କମ୍ପାନୀ ରହିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଇଜିଲି କୋଲାବ କରିପାରୁଛେ। More companies have expanded globally, enabling them to outsource beyond their cultural borders. ତ କଣ, ଆମ କଲଚରାଲ ବର୍ଡର୍ସ ମାନେ ଆମ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଯେତିକି ବି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଅଛି ଆମ ବର୍ଡର ଭିତରେ, ତ ତାକୁ ଛାଡିକି ଆମେ ଆହୁରି ଯଦି ଆମର ବିଜନେସର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ପ୍ରଡକ୍ଟର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ପାଇଁକା ଆମେ ରିସୋର୍ସକୁ ଆଉଟସୋର୍ସ କରିପାରିବା। Economic globalization has enabled many firms to shift from in-house integration to outsourcing different workforce. ତ ସେଇ ଇକୋନୋମିକ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ ହବା ଦ୍ୱାରା କଣ, ବହୁତ ଫାର୍ମ ସେମାନେ କଣ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ ମାନଙ୍କୁ ଆଉଟସୋର୍ସ ବି କରିପାରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରିରୁ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଆଣିକି ଏଠି ହାୟାର କରିପାରୁଛନ୍ତି। Workforce composition aims to maximize opportunities while stabilizing organization. Understanding the workforce strength motivates manager to have the right human resource processor. A good human resource create a better workplace to enhance employees' performance and the company's growth. ତ ଆମର କଣ, ଆମର ଏଇ ୱାର୍କଫୋର୍ସ ଟ୍ରେଣ୍ଡସକୁ ଆମେ ଯଦି ଯୋଉମାନେ HR ମ୍ୟାନେଜର ରହିଲେ, ତ ସେମାନେ ଯଦି ଏ ୱାର୍କଫୋର୍ସ ଟ୍ରେଣ୍ଡସକୁ ପ୍ରପରଲି ଆନାଲାଇଜ କରିକି ୱାର୍କର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟୁମାନ ରିସୋର୍ସେସକୁ କଣ ରାଇଟ୍ ପ୍ଲେସରେ ସେମାନେ ଏମ୍ପ୍ଲୟ କରିବେ, ତ ତା ଦ୍ୱାରା କଣ କମ୍ପାନୀର ଓଭରଅଲ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଆଉ ଗ୍ରୋଥ ହେଇପାରିବ। ଆମେ ଦେଖିବା ୱାର୍କଫୋର୍ସ କମ୍ପୋଜିସନରେ ସବୁ ଫିଚର୍ସ କିମ୍ବା ଏଲିମେଣ୍ଟସ କଣ। Features of workforce composition are assets to forming strong and productive employees. Understanding the elements can help companies solve their daily issues and enjoy long-lasting benefits. The following are the key elements that form diverse workforce in business.
ଆପଣ ୱାର୍କଫୋର୍ସ କମ୍ପୋଜିସନ ଯୋଉଟା ପିକ୍ଚର ସେଇଟା ଆମର କଣ ବିଜନେସ ପାଇଁକା ଆସେଟ୍ସ। ତ ଆମର ଏଇ ପିକ୍ଚର୍ସ କୁ ଆମେ ବୁଝିବା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ତାର ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବା ତ ଆମେ ଲଙ୍ଗ ଲାଷ୍ଟିଂ ବେନିଫିଟ୍ସ ପାଇପାରିବା। ତ ୱାର୍କଫୋର୍ସ କମ୍ପୋଜିସନ ର key elements କଣ race and ethnicity, then disability, gender identity and socio-economic status। ତ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖିବା race and ethnicity। Race and ethnicity have a long history in the world. The two elements are crucial factors in the formation of workforce composition in any organization। ଆମର race ମାନେ ଏବେ କଣ ଆମର ସବୁଠି କମ୍ପିଟିସନ ଆସିଲାଣି। ତ ଏଇଟା କଣ ଆମର ହିଷ୍ଟ୍ରିରୁ ହିଁ ଚାଲି ଆସିଛି, ମାନେ ବହୁତ ପୁରୁଣା କାଳରୁ ହିଁ ଏଇ ରେସ୍ ଚାଲି ଆସିଛି। ତ ଏଇ ଦିଟା ହେଲା ଆମର ଏତେ crucial factors of worksheet composition, improper representation of race and ethnicity in the workforce causes socialization problem। ତ ଯଦି ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ improper representation ହଉଛି race ଆଉ ethnicity କୁ ନେଇକି, ତ ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ଆମର socialization ରେ problem ହବ। ୱାର୍କର୍ସ ମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ପ୍ରପରଲି ସୋସିଆଲାଇଜ ହେଇପାରୁନି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ କମ୍ପିଟିସନ ଯଦି ଲାଗିକି ରହିବ ତ ସେଇଟା କଣ ସେମାନେ କେତେବେଳେ ବି ସୋସିଆଲାଇଜ ହେଇପାରିବେନି। Different psychological identities and experience bring the workers together to create a better team। Ethnicity diversity brings unique ideas and perspective to company। କଣ ଲୋକ ସବୁ ୱାର୍କର୍ସ ମାନଙ୍କର ଡିଫରେଣ୍ଟ ସାଇକୋଲୋଜି, ସେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସାଇକୋଲୋଜି ଆଉ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କୁ ନେଇକି ୱାର୍କର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଯଦି ବେଟର ଟିମ୍ ହେଇ କାମ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଆମର କଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଯେହେତୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସାଇକୋଲୋଜି, ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆଇଡିଆ ୟୁନିକ୍ ଆଇଡିଆ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଡିଫରେଣ୍ଟ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ, ଏସବୁକୁ ଯଦି ଆମେ କନସିଡର କରିକି ବିଜନେସ ସବୁ ଡିସିସନ ନବା ତ ଆମର ବିଜନେସ ର ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ରେ ବେନିଫିଟ ହବ। ଦେନ୍ ଆସିଲା disability। The inclusion of physical disabled workers in organization contributes to strong workforce composition and adaptability। Many employees with disability struggle with psychological preconception from their colleagues। ତ ଯୋଉମାନେ disabled workers ରହିଲେ organization ରେ, ତ ତ ସେମାନଙ୍କର ବି ମାନେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏମିତିକା ସ୍ପେଶିଆଲ ପୋଜିସନରେ ରଖିବା ଯେ ସେମାନେ ଯୋଉ କାମଟାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିପାରିବେ। Many employees with disability struggle with psychological preconception from their colleagues। ତ ଏଇ ଯୋଉମାନଙ୍କର disabilities ର ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କଣ ନିଜର ଗୋଟେ ମିସକନସେପସନ ଆସିପାରେ, ମାନେ ଯେ ସେ ମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଅଲଗା ୱାର୍କର୍ସ ମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି ନେଗେଟିଭ ଫିଲିଂସ ରଖିଥିବେ। Regardless of the challenges, such worker may outperform in their non-disabled co-workers। Employers should assign disabled workers fair tasks for efficient and effective performance। Note that the worker job match must be based on the employee's expertise। ତ କଣ ଏମ୍ପ୍ଲୟର୍ସ ମାନେ ଯୋଉ ରହିଲେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ, ସେମାନେ ୱାର୍କର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ଡିସେବଲ୍ଡ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରପରଲି ଏବଲ୍ଡ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏମିତି କାମ ଦରକାର ଯୋଉଥିପାଇଁକା ସେମାନେ ଇଫିସିଏଣ୍ଟ ଆଉ ଇଫେକ୍ଟିଭ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଇପାରିବେ ନିଜର, ସୋ ଦ୍ୟାଟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ ହେଇପାରିବ। ଆଉ କାମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଦବା ଦରକାର ଯୋଉଥିରେ କି ସେମାନେ ଏକ୍ସପର୍ଟାଇଜ ଥିବେ। Then comes to gender identity। Equal gender representation creates a fair workforce composition। A gender diverse culture in an organization is about equality and equity। The equal gender representation ଆଉ gender diverse ମାନେ ଆମ organization ସବୁ gender ଲୋକ କାମ କରିବେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ properly equity ଦିଆଯିବ। The pay is a major area reflecting how the management observes gender diversity in its workforce composition। There should be no gap pay between women and men performing the same job in the company। ତ men ଆଉ women ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି discrimination ହବା କଥା ନୁହେଁ, ଆଉ ଯଦି ସେମ୍ କାମ ବୋଥ କରୁଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସାଲାରୀ କିମ୍ବା ୱେଜେସ୍ ସେମ୍ ରହିବା ଦରକାର। Then socio-economic status। Workforce composition should have employees from various socio-economic backgrounds। Management should not judge the workers based on their social status। ଆମର ଯେମିତି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆମର ବହୁତ ସାରା ରିଜିଅନର ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି,
ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା କାଷ୍ଟ, ତ ସେ ସବୁକୁ ନେଇକି ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ ହବା ଯେମିତି ନ ହବ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ୱାର୍କର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ସେ ସବୁ ପ୍ରତି ଜଜ୍ ନ କରାଯିବ। Regardless of the workers' financial status, the management should help them achieve financial stability. ସେ ୱାର୍କର୍ସ ମାନଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଷ୍ଟାଟସକୁ ନ ଦେଖିକି ଯେମିତି ଆମର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ କୌଣସି କାମ ମାନେ ୱାର୍କର୍ସ ମାନେ କିଏ ରିଚ୍ କିଏ ପୁଅ ସେ ସବୁକୁ ନ ଦେଖିକି ଯେମିତି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ଡିସିସନ ନିଆଯିବ। Socio-economic diversity in workflows also brings different perspectives to the worker environment. As a result, employees' engagement and an equal work environment get created. ତ ଆମର ଯେହେତୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସୋସିଓ ଇକୋନୋମିକ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ତ ସେମିତି ଡିଫରେଣ୍ଟ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ଆମ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟରେ ରହୁଛି। ସେ ସବୁ ଭିତରେ କେମିତି ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ ନ ହବ ସେ ସବୁ କନସିଡର କରିବା ଦରକାର। And how to create a successful workforce composition. Creating a good workforce composition requires professional management and HR. The two must develop a reliable strategy for recruiting experienced workers from all diversities. तो ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଏ ୱାର୍କଫୋର୍ସ କମ୍ପୋଜିସନ ରଖିବା ପାଇଁକା ଆମର ପ୍ରଫେସନାଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆଉ ଆମର ହ୍ୟୁମାନ ରିସୋର୍ସ ନିହାତି ଦରକାର। ତ there are two significant steps to help business create the right workforce composition. ତ ଆମର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ କେମିତି ରାଇଟ୍ ୱାର୍କଫୋର୍ସ କମ୍ପୋଜିସନ ହେଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଦିଟା ଷ୍ଟେପ୍ ଅଛି। ହେଲା having a company's long-term goal. Workforce is about delivering on the goals set by the organization. The goal should be long-term growth and satisfaction. ତ ଆମ କମ୍ପାନୀରେ ଯାହାବି ଆମେ ଏବେ କମ୍ପୋଜିସନ କରିବା ସକ୍ସେସଫୁଲ ୱାର୍କଫୋର୍ସ କମ୍ପୋଜିସନ କରିବା ପାଇଁକା ଆମେ ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ କ୍ଲିୟର ଅବଜେକ୍ଟିଭ ରହିବା ଦରକାର ଆମ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ କାମଟା କଣ ଆଉ ତାକୁ ହିଁ ନେଇକି ଆମେ ପର୍ସନାଲ ମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ରୁଟ କରିବା। Then analyzing the current workforce. Managers should be familiar with their current workforce. Evaluating the available workforce gives employers more insight into the available gap. Two key things to consider when analyzing the current workforce are quality and quantity. Workforce quality is about the performance of the worker, while quantity revolves around the availability of the number of workers. तो हमें हमर केंदी करंट वर्कफोर्स को एनालाइज करियो। तो हमें फास्ट हमर वर्कर्स मानको परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करबा किबा वर्कर्स मानको ट्रेनिंग दबा। तो वर्कर्स मानको हमें प्रॉपर क्वालिटी और क्वांटिटी देखि रखियो। ना वर्कफोर्स क्वालिटी कोन जे वर्कर्स मानकर परफॉर्मेंस को देखि रखिबा देन क्वांटिटी में केते नंबर ऑफ वर्कर्स को हमें अपॉइंट करबा सो दैट हमर गोलटा अचीव होई परिबो। देन देखिबा ଆମର ଏଟା ୱାର୍କଫୋର୍ସ କମ୍ପୋଜିସନ କଲେ ଏଟା ହେଲା ଆମର ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଆମର ଯୋଉ ପର୍ସନାଲ ରହିଲେ ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ ରହିଲେ ହ୍ୟୁମାନ ରିସୋର୍ସେସ ରହିଲେ ତାଙ୍କ ରିଲେଟେଡ। ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ରିଲେସନସିପ ଏବଂ ପ୍ରଡକ୍ଟସ କଣ। The basic product relationship can be joint product, complementary product, supplementary product, and competitiveness. Now, first, we have joint product. Products which result from the same production processes are termed as joint product. So, same गोटे production process रो जो product बाहरे more than one product, ସେମାନେ ହେଲେ joint products. In the extreme case, two products are combined in fixed proportion and the production of one without the other is impossible. तो ଆମର କଣ ଆମେ କହିପାରିବା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଧାନ ଚାଷ ହଉଛି ତ ସେଥିରୁ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ର ବାହାରୁଛି କିମ୍ବା ଯୋଉ ଗ୍ରେନ୍ ବାହାରୁଛି ତ କଣ ଏମିତି ତ ଏଇଟା ଇମ୍ପସିବଲ ନା ଯେ ଆମର ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ର ବାହାରିବନି ଆମ ଧାନ ଚାଷରୁ ତ ଆମର ଗ୍ରେନ୍ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ର ହେଲେ ଆମର ଦିଟା ଜଏଣ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ଟ। Production in of butter, cheese and cream for milk, the different grades of wood obtained from the same kind of tree. ତ କଣ ଆମର ଯେତେବେଳେ ମିଲ୍କ ର ପ୍ରଡକ୍ସନ ହଉଛି କି ଆମର ବଟର କିମ୍ବା ଚିଜ ହୁଏ ତ କଣ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ ରୁ ଆମର ସବୁ ବାହାରୁଛି ବଟର ଚିଜ କ୍ରିମ ତ ଏସବୁ ହେଲା ଆମର ଜଏଣ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ଟ। ଦେନ୍ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗଛରୁ ଆମର different grades of wood ବାହାରୁଛି ସେମାନେ ହେଲେ ସବୁ joint product. Then competitive product. Products are termed competitive when the output of one product can be increased only by reducing the output of other product. ତ କଣ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଦିଟା ପ୍ରଡକ୍ଟ ରହୁଛି ଯୋଉ
जो माने कि तांको भितर कंपटीशन अछि तो गोटे प्रोडक्ट रे यदि अधिक यूज होची तो कौन आउ गोटे प्रोडक्ट रो सेटा यूज टा कम हे जिवो outputs are competitive because they require the same inputs at the same time. For example, manager can expand production of one output only by divert input, land, labor, capital, and management from one enterprise to another. तो हमारे एग्जांपल है पेप्सी एंड कोका कोला तो दीटा हला हमर बेवरेजेस ड्रिंक्स तो जेतेबेले यदि गोटे फैमिली पेप्सी यूज करछि तो तांको फैमिली कोका कोला के यूज करनथिबे तो से दीटा हला हमर कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट. Then asila complementary products. Two products are complementary if an increase in one product causes an increase in the second product. तो कौन complementary जेतेबेले गोटे प्रोडक्ट रो यूज टा इंक्रीज हबो तो सेकंड प्रोडक्ट रो भी यूज टा इंक्रीज हबो. When the total amount of input used on the two are held constant, complementary usually occurs when one product produces an input used by the other products. जेतेबेले गोटे प्रोडक्ट रो गोटे प्रोडक्शन प्रोसेस गोटे फिनिश गुड बाहर अछि जोटा कि आउ गोटे फिनिश प्रोडक्ट सहित यूज होची. Complementary goods and services that are typically used together, for example, keyboard and computer. हमर कीबोर्ड ପାଇଁ तार प्रोसेस अलगा कंप्यूटर ପାଇଁ अलगा तो कीबोर्ड रो जो फिनिश गुटा हमर कंप्यूटर सहित यूज होची. Then tennis ball and racket, then milk and cookies ए सब होला हमर complementary products. Then आसिला हमर supplementary products. Supplementary products, if the amount of one can be increased without increasing or decreasing the amount of the other. Supplementary goods are the goods that are used together. For example, if you have a car, you also need to run the car. तो कौन एटा जेतेबेले गोटे प्रोडक्ट आ गोटे प्रोडक्ट बिना यूज हे परिबनी तो सेटा हला हमर जेतेबेले कार अछि तो सेतर पर हम पेट्रोल निहाती दरकार. इफ यू हैव ए टीवी तो तो हम सप्लीमेंटरी रे कोन कहबा जे हमर जेतेबेले गोटे प्रोडक्ट रो यूज होची तो आ गोटे प्रोडक्ट रो भी यूज होची जोटा कि तार ସେଥିପାଇଁ ଅପସନ ବି ଅଛି ତାକୁ ନ ୟୁଜ କରିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଭେରିଏବଲ କୁ ବି ୟୁଜ କରିହବ. ଯେତେବେଳେ ଆମର ଟିଭି ଅଛି ତ ଟିଭିରେ ଆମାଜନ ୱିଜେଟ ହଉ କିମ୍ବା ଆମର ଡିସ୍ନି ପ୍ରାଇମ ହଉ ତ ଏ ସବୁ ତ ନିହାତି ଦରକାର ନୁହେଁ ତ ଏ ସବୁ ବି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ୟୁଜ କରୁଛେ ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପ୍ରଡକ୍ଟ. Then ଆମେ ଦେଖିବା social relations of production. Social relation of production is another way of referring to the class structure. The social relation of production refers to the social relationship that people enter into the production or deliver goods and services. Those social relation of production are inevitably those of owners and non-owners of those who control the work and those who do not control the work. The social relation in production ହେଲା ତ ଆମର ପ୍ରଡକ୍ସନ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଟା ୟୁଜ ନ ହେଇଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ବି ପର୍ସନ ସେଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେବେ ତ ଫାଷ୍ଟ ଆମର ରହିବ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିର ଓନର ଦେନ୍ ଆମର ୱାର୍କର୍ସ ମାନଙ୍କଠୁ ଯୋଉଠି ଯୋଉମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କର ଆମର ର ମେଟେରିଆଲ ଆସୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଆମର ପ୍ରଡକ୍ଟ କିମ୍ବା ଗୁଡ୍ସ କୁ ଡେଲିଭର କରୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ଏତେ ସବୁ ଯୋଉ ପର୍ସନାଲ ରହିଲେ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ରିଲେସନ ଟାକୁ ଆମେ କହିବା ସୋସିଆଲ ରିଲେସନ. In relation of production way of thinking, social class is founded on the economy of any society, and it is the pattern of class relation that have a society its central character. The सबूरा social character, central character है हमारा society. The totality of this relation of production constitutes the economic structure of society, the real foundation on which arise a legal and political superstructure, and to which correspond definite forms of social consciousness. तो ଆମର ପ୍ରଡକ୍ସନ ରିଲେସନ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଆମର ବହୁତ ସାରା ଆମର ଲିଗାଲ ଆଉ ପଲିଟିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ରହୁଛି ଯୋଉଥିରେ କି ଆମର କଣ ସମସ୍ତେ ଲିଗାଲି ବାଉଣ୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ରିଲେସନ କ୍ରିଏଟ ହଉଛି. ଦ ମୋଡ ଅଫ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଅଫ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଲାଇଫ କଣ୍ଡିସନ ଦ ଜେନେରାଲ ପ୍ରୋସେସ ଅଫ ସୋସିଆଲ ପଲିଟିକାଲ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଲାଇଫ. It is not the consciousness of men that determine existence, but the social existence that determine their consciousness. At certain stage of development, the material productivity process of society come into conflict with the existing relations of production. ଆମେ ହୋଲରେ କହିପାରିବା ଯେ ଆମର ପ୍ରଡକ୍ସନରେ ଆମର ବହୁତ ସାରା ପାର୍ଟିସ୍ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି. ଦେନ୍
ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ବି ସବୁ ପାର୍ଟିସ୍ ରହିଲେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କନସିୟସନେସ୍, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରିଲେସନ, ସମସ୍ତେ ଲିଗାଲି ବାଉଣ୍ଡ କି ନାହିଁ, ତ ସେ ସବୁକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ସୋସିଆଲ ରିଲେସନ। ତ ତମେ ଏତିକି ବୁଝିପାରିଲ ତ ତମ ସିଲାବସ ଟା ଓଭରାଲି ସରିଗଲାଣି। ତ ତମେ ମୁଁ ତମକୁ ଗ୍ରୁପରେ ପିପିଟି ସେୟାର କରିଦେବି, ତ ତମେ ତା ଭିତରୁ ଦେଖିକି ତମ ସିଲାବସ ଦେଖିକି କହିବ ଯେ ତମର କୋଉଟା ସରିଛି କି ସରିନି। ତ ମୋ ହିସାବରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଗଲା ସିଲାବସ। ଯଦି ବି କିଛି ବାକି ରହିଲା ତମେ ଗ୍ରୁପରେ ମେସେଜ କରିବ କି ମତେ ପର୍ସନାଲି ମେସେଜ କରିବ।